Selanjutnya kita akan langsung lanjut kepada sesi ketiga dengan tema The Future of Retinal Imaging. Setelah tadi membahas semua yang sudah terjadi dan sedang terjadi, kita mengintip ke masa depan sejenak untuk melihat apa saja yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Dan tema sesi ketiga ini adalah Future of Retinal Imaging. Marilah kita lihat dan serap apa saja yang inovasi yang akan kita lihat bersama-sama. Saya akan mengundang ada 4 pembicara pada hari ini yang tentunya akan berada di atas panggung. Saya mengundang terlebih dahulu, I would like to invite Dr. Michael J, spesialis mata. Persilahkan boleh naik ke atas. And the second speaker, Dr. Shakon George Tahija, spesialis mata konsulen. Dan selanjutnya one of our international speaker, Clinic Associate Professor Lee Shu-yen, Head of Surgical Retina Department, Singapore National Eye Center, Singapore. Please take the stage, Miss. And saya akan mengundang moderator yang akan memandu sesi kali ini. Beliau adalah Dr. Emil Fahri Nandi Syahreza, spesialis mata konsuleng dan berikut ini adalah CV beliau. Beliau menyelesaikan studi spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau saat ini praktek di KMN Eye Center Semarang di tahun 2010 hingga 2012 beliau praktek di KMN Eye Center Semarang dan memiliki subspesialisasi vitreoretina di mana beliau telah menyelesaikan fellowship terkait di studi retina dan vitreoretina di Sydney Eye Hospital Australia di tahun 2013 silam. Beliau terlibat dalam banyak sekali kasus bedah vitreoretina dan melanjutkan studi Medical and Surgical Retina Course European School of Advanced Studies in Ophthalmology di tahun 2014 dan 2017. Saya undang moderator di sesi ketiga ini, berikan apresiasi tepuk tangan kepada Dr. Emil Fahri Nandi Syahreza, spesialis mata. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session we will be going back and forth between English and bahasa Indonesia. Untuk tadi kita sudah sepakati bahwa untuk yang sesi ini kita akan menyelesaikan 3 presentan dulu, baru kita masuk ke sesi diskusi. And for Dr. Michael, the time is yours. Oke, selamat sore. Hari ini saya akan membawakan sedikit pengalaman saya menggunakan Optos Ultrawide Field Retina Imaging case. Saya menggunakan imaging ini sekitar lebih kurang hampir 2 tahun. Jadi sudah melakukan pemeriksaan lebih kurang 40.000 image setelah saya foto. Ya, jadi saya akan sharing tentang pengalaman saya kenapa saya memilih Optos. Ultrawide field imaging merupakan modality imaging yang sekarang yang kita bisa melihat bahkan sampai 200 derajat dari bola matanya, di mana seperti yang diketahui dalam bola mata itu luasnya itu 240 derajat sampai arah selatan. Jadi hampir 82% dari lapangan pandang itu bisa kita foto. Kemudian dari foto ini kita bisa mempelebar lagi dengan kita atur posisinya di position up, down, nasal dan temporal. Kemudian dengan menggunakan adanya Optos ini, dia merupakan satu-satunya mesin yang dia merupakan salah satu mesin yang mempunyai clinically validated. Jadi dia ada melakukan penelitian sekitar, saya telah mencari sekitar 2.500 studies untuk retinal imaging ini. Jadi kenapa orang ciptakan Optos? Karena dari saya baca backgroundnya, Optos itu dibikin karena dulu pernah ada kasus di mana anak kecil ini dia sering berobat secara rutin ke dokter. Anak kecil ini di luar negeri dan selalu normal, tetapi suddenly anak kecil tersebut mengalami retinal detachment dan orang tuanya berusaha bagaimana untuk melakukan satu inovasi untuk mencari
bagaimana cara melakukan ada satu alat yang bisa membantu mendeteksi secara gampang dan tepat. Kemudian 200 derajat ini akan sangat membantu dalam pemeriksaan retina. Walaupun ada katarak maupun vitreous opacity, dia dapat tembus. Saya ada contoh-contohnya nanti langsung dari pasien saya. Kemudian pasien tersebut tidak usah dilakukan dilatasi, dengan pupil 2 mili dia bisa melihat dengan bagus. Cepat, stable. Kemudian untuk pasien comfort, some patient dapat merasakan adanya cahaya hijau, tetapi laser yang digunakan di sini adalah red laser dan green laser dengan panjang gelombang yang laser tersebut ini adalah laser yang kategori kelas 1, jadi sangat aman. Menurut safety untuk laser berdasarkan EIC, bahwasannya EN and IEC, bahwasannya kelas 1 laser itu sangat aman untuk mata. Kemudian dia mempunyai multiple imaging modalities, dia bisa kita set ke red free filter, green filter atau green filter, kemudian red filter dan AF. Oke. Kemudian adanya gambaran 3D juga. Jadi saya gunakan foto-foto ini untuk mendeteksi secara gampang pasien dengan retina detachment, diabetic retinopathy, misalnya macula degeneration, ocular inflammation, dan saya juga dapat kasus retinoblastoma. Jadi kenapa saya memilih ini? Optos itu secara akurat kita dapat menunjukkan hasil dari diagnosis kita, di mana early detection dapat mengurangi jam dari lama treatment pasien tersebut, mengurangi patient visit dan saving time. Oke, ini kasus yang common, di mana pasien 29 tahun, perempuan, datang ke saya dan keluhan mata kiri sudden blurring of vision. Jadi dia sempat dilawat, dikilas, hipertensi, sakit kepala, lupa dicek, tidak ada kelainan. Kemudian pada saat pemeriksaan dijumpai pada mata kanan ada lattice degeneration dengan snell thread dan white line. Jadi pasien ini saya lakukan laser retinopexy ini. Kemudian pada mata sebelahnya terus tadi retinal detachment dengan adanya break retinal tears, yang dijumpai ada retinal tears. Kemudian saya lakukan vitrectomy dengan endolaser dan silicone oil 1000, dan pasien sekarang memiliki visus 69. Oke. Kemudian di klinik saya ada kasus selanjutnya di mana pasien 62 tahun dengan datang dan keluhan melihat hitam-hitam terbang melayang, kilat, dan dijumpai pada pemeriksaan adanya retina break. Kemudian saya lakukan laser retinopexy. Ini pada kasus laki-laki 38 tahun dengan multiple retinal detachment, telah dioperasi di 3 negara berbeda. Kemudian telah dilakukan scalable buckle, ini adalah scalable buckle-nya. Kemudian ada fibrosis pada retina, dapat terlihat dengan jelas. Oke, kemudian pasien one eye dengan vitreous hemorrhage dan retina detachment with silicone field eye pada mata sebelah. Pada mata sebelahnya ini datang ke saya dengan diabetes dengan PDR dan VH. Kemudian saya lakukan vitrectomy dan endolaser. Kemudian dibersihkan dan kemudian saya juga lakukan vacuum pada pasien tersebut, dan pasien saat ini visusnya sangat bagus. Ini adalah contoh pasien dengan RVO, retinal vein occlusion. Kemudian dari optos ini kita juga bisa melihat, misalnya ini adalah pasien dari yang sudah lakukan PRP, di mana kita bisa melihat banyak daerah yang masih kosong yang bisa kita tambah untuk top up. Jadi saya bisa jelaskan ke pasien tersebut untuk top up daerah-daerah tersebut. Oke. Kemudian pasien usia 78 tahun ini dengan PCV dan subretina dengan sudatif retinal detachment dan hemorrhage ini bisa kami terlihat dengan jelas. Ini kasus retinoblastoma, pasien usia 2 tahun, orang tuanya hanya tahu dia jalannya kurang fokus. Kemudian pada saat pemeriksaan saya jumpai adanya retinoblastoma dan segera dilakukan penanganan.
Oke. Jika pada keadaan adanya suatu media opacity seperti katarak, akan terlihat daerah ada blurring, tapi dengan optos ini kita masih bisa melihat daerah vasculitis ghost vesselnya itu bisa dapat kita lihat dengan jelas, dan kita bisa lakukan penanganan seperti dengan laser. Pasien dengan myopic degeneration, ada atrofinya. Oke. Pasien ini dengan katarak polar dan katarak yang menutupi itu masih bisa dievaluasi, walaupun jika Anda dengan menggunakan foto fundus yang 45 derajat ini pasti tertutup. Saya sudah coba dengan foto fundus yang konvensional 45 degree tidak terlihat. Oke. Mungkin itu dari saya, jika Anda bisa bantu silakan. Thank you. Thank you very much, Dr. Michael. And I would like to invite our distinguished speaker from Singapore National Eye Center, Dr. Lee Soo-yen. The time is yours. Hello. Thank you very much for having me this weekend. It's been a pleasure to come back to Jakarta after several years of lack of travel because of COVID, and it's nice to see old friends, and especially in a community of vitreoretinal specialists. It is my pleasure to share with you my experience using the Optos and how it's become quite an integral tool or toy in my clinical practice, and almost on a daily basis. Okay, so we all know it can sometimes be challenging to examine the periphery of the retina, especially in patients who like to squeeze, patients who are very photosensitive. You can't see the periphery very well, and in Asian eyes, it's not so easy to just lie the patient down and just do scleral indentation all around. It's uncomfortable for the patient, and sometimes you just have to guess your way through it. But that has really changed with the advent of wide field imaging. We are able to see a lot more confidently and objectively in a more reproducible manner. Oops. Okay, so previously we had to do montages, flash photography, get the patient to look in various directions and then try to put it all together. Nowadays, we have wide field imaging, and there's a whole host of different existing systems, but obviously we're all talking about the Optos today, which I think is also my favorite one of the lot. So there's some definitions, because there's wide field and there's ultra wide field and there's pan-retinal. Basically, it just means if you can see up to the vortex ampulla, that's wide field. If you can look beyond that, that is ultra wide field. And all this with enhanced resolution, shorter acquisition time, image manipulation, and all this makes it useful in looking at challenging cases. So there's, all of you would know it's 200 degrees of the retina. You can see almost 80% of the retina in one single shot. It's useful, significantly useful in diabetics. In the past, everybody grew up learning about the ETDRS photographic grading and monitoring of patients with 30 degrees or 50 degrees photographs. Now we use wide field to capture 100 degrees, or ultra wide field to capture 200 degrees, and you pick up a lot more pathology than what we thought was not present in the periphery. And that's because you're capturing, instead of 34%, you're capturing 80% of the retina surface. The Optos allows you to achieve an 11 micron resolution when you shoot at 100 degrees, and a very respectable 14 microns resolution even when you're shooting up to 200 degrees. And various reports have shown that this has significantly increased the sensitivity and specificity in the pickup rate of peripheral pathology, especially in diabetics. And more
And sometimes you can actually increase the grading of the level or the grade of the retinopathy just by this increase in pickup. And so that would make you more aware about the patient's condition is actually not moderate, but severe, or not, there's no retinopathy, actually there's some peripheral changes, so the patient does have mild or moderate retinopathy, and you can work with the internist better. And it's increased the pickup rate by nearly 2 times. So the other thing to look at, especially in diabetics, is fluorescein angiography. It's the only modality that we still have to look at active leakage. An ultra-wide field allows you to assess the extent of the non-perfusion and to pick up leakage all the way out in the periphery that you normally would not see in a standard 35 or 50 mm type of old-fashioned traditional imaging. And we have various reports over the years that diabetic changes can be up to 40% picked up in the areas that was only covered, picked up in areas beyond the areas that were traditionally picked up by the 7 fields ETDRS, and that's quite important. So this, you can see in this picture here, how the 7 field ETDRS looks only at really the posterior pole and a little bit more. And with the ultra wide field imaging, you can see all the way out to 200 degrees. So this allows you to pick up a lot more pathology in terms of new vessels elsewhere as well, and non-perfusion. And then you can therefore do targeted FA-guided pan-retinal photocoagulation. You can spare the areas that are still well perfused. What I would do now is to look at the watershed zone and just laser into the watershed zone and spare the areas that are still well perfused. And therefore, while you control the level of diabetic retinopathy, you limit the extent of so-called damage from the PRP and try to reduce the nyctalopia and all the other symptoms associated with a full field PRP. So you can see some case examples now. This is a diabetic, obviously it's a proliferative disease. You can see from the FFA the extent of neovascularization as well as non-perfusion, but there are some decent areas, especially in the right eyes in the superior temporal area where the perfusion is not too bad, and you might want to think about, okay, if I do a PRP here, I do not want to maybe disturb the area as much as I would laser the nasal area. Yeah, and then you can see that after that, with the laser done, is nicely starting to regress. This is another example. The fluorescein angiography shows the extent of macular ischemia, and you can see that correlates also with the OCT of macular edema. So this also not only guides treatment, but also in terms of visual prognosis, where you can really tell the patient, I'm really sorry, we are aiming to preserve what vision you have. You have significant macular ischemia. It's unlikely that you would improve in vision. And so this patient had monthly ranibizumab injections until it was dry, and then I like to top up with focal lasers to the extrafoveal microaneurysms to stabilize it. And the vision not too bad. 6120 got to 624, 648 on the left to 638. And I think that's a fairly good result for these ischemic eyes. This is a lady, diabetic for many years, not very well controlled, and nobody could really assess her properly because she has really dense astroid hyalosis. FFA is a wonderful tool in the evaluation of eyes with such dense astroid hyalosis. When I peeped into the eye amidst all these astroid floaters, I thought I saw an NVD, so I sent her for an angiogram, and you can see how terrible the non-perfusion is. The right eye was unlikely to recover any vision, yeah, and the left needs to be actively treated and quite fiercely to prevent the same thing from happening to the right eye. And this is another example of a diabetic. Again, it doesn't look that bad
clinically. You said, okay, maybe it's a severe, but when you look at the fluorescein angiogram, there's a lot of non-perfusion. And again, you need to bring in the PRP, and you can see in the right eye, the temporal side of the non-perfusion goes right next to the posterior pole, and again, you can do a proper fluorescein angiogram guided PRP, because very often, especially in my from my fellows and my residents, they will do the PRP, but they are terrified of going anywhere near the posterior pole, and you end up with persistent macular edema because there's persistent ischemic drive from that area temporal to the macula that was probably untreated. And so you can see you bring it as far in as you can following the FFA. Vein occlusions, again, it's important to look at the peripheral non-perfusion, and it can be, again, similarly a persistent source of VEGF drive and persistent ischemia and macular edema. So you can see this as there's a macula is swollen, there's some flame hemorrhages, obviously it's swollen on the OCT. Angiography, you can see the whole area of sector area of non-perfusion and leakage, and you can treat this patient just with injections because the amount of non-perfusion is not that bad. As compared to this patient who is a known high myope with normal tension glaucoma, had a recent branch retinal vein occlusion, but he noticed that the left eye's visual field kept constricting. And you look at the eye, it doesn't look that bad on the left side, but because the visual field did show progression, did an angiogram and look, there's significant non-perfusion in the periphery, superior temporally in the left eye with telangiectatic collateralization seen towards the posterior pole. So this patient has ischemia going on with VEGF being released all the time and progressive loss of photoreceptor and retinal function in the superior temporal area, accounting for progressive visual field loss, and therefore would benefit from sector laser. What about in surgical retina? The speaker before me has shown wonderful examples. I use it as a tool. Patients don't understand what is lattice degeneration. When you show them just what the pathology looks like, what the retinal tear looks like, you know, it saves you a lot of time in terms of patient education, patient counseling, explaining the situation. In the current day and age also is very important in terms of documentation, you know. And it's also an excellent teaching tool. You show the residents, the fellows, where the pathology is, what to treat and how to treat. When you take the patient for planning a retinal detachment surgery, they know straight away, they understand, is it a sclerobuckle or is it a vitrectomy? Right? So you can see the whole extent of the lattice degeneration quite nicely. You can see like the retinal detachment in the right eye, but then you say, hang on, your left eye is at risk. While we fix your right eye, sooner or later we need to look after your left eye as well. And just by showing them the pictures, the patient gets it straight away. We can also show the patient and reassure them, okay, you're doing well, post-op, the retina is flattening out, the gas bubble is going away, you're doing well. You can also look at the PVR, look at all the subretinal fibrosis, and then how the eye settles down after surgery. Sometimes, because this is a blend of various colored lasers, you get a very orange, very green glow in Asian eyes, and you need to sometimes play with the color settings to get a more natural look. Right? So, and then you can get a nice orange glow. In high myopes, it gives you very nice contrast, and you can see the posterior staphyloma, you can see out into the periphery, and you can see the retinals. And there is a nice function where you can zoom in. You just take the mouse and you push in and pull out to zoom in and zoom out to look at the details much more clearly. This is a patient who got hit in the eye, blunt trauma. Obviously, you can't see a thing, and then post-op, you can show that, sorry, you have a macular scar from a choroidal rupture, which correlates with the OCT.
This is another patient with giant retinal tear. I fixed him when he was a 14-year-old boy. The left eye came too late, but then he presented several years later. The right eye presented much earlier. And we managed to fix this eye. Sticklers, again, one eye had retinal detachment from a giant retinal tear, and I thought this is one of the most beautiful pictures I ever seen in a giant retinal tear on the left side. And then got it fixed. There are some challenges. It's kind of like an ovalized view. So sometimes you have limitations getting a good shot of the superior and the inferior retina, particularly when you have eyelashes in the way. So routinely we try to tape the eyelashes with micropore tape to get them out of the way, but sometimes you still don't do it successfully. And to get the up and down, you sometimes still need to get the patient to look up and down to get the superior 12 o'clock or the 6 o'clock more clearly, especially if the patient has tight palpebral apertures. In uveitis is also a great tool. This is an example, retinal vasculitis. You can see some sheathing, some. Let's see, on the angiogram, you can see it much more clearly, all the inflammation, the swollen disc. And in pathology, you can see in FEVR. So it's nice for counseling and having fixed the retinal detachment after surgery. In the IRD team likes to use the Optos to track patients with Stargardt's disease, retinitis pigmentosa, and correlate it with, you can do autofluorescence on this, so it's very nice to look at the function of the RPE and the lipofuscin status. Ocular tumors, this patient presented as such, and actually the patient has metastatic lung cancer and chemotherapy. This is this is a hemangioma, which initially was treated quite nicely with PDT and then failed to come back because of COVID and became reactivated, and then chronic macular edema. So ultra-wide field and ultra-wide field angiography provides tremendous value for patient counseling, for teaching, for disease monitoring, and as well as for just overall medical legal documentation. I think it's an excellent tool to have in all our practices, and I think it would make your life a lot easier to have these. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Lee. And for our last speaker, I would like to invite the medical director of KMN and my teacher, Dr. Syakon Tahia. Thank you. Thank you. So the other speakers, pembicara yang sebelumnya pada ngomongin tentang sainsnya, saya akan bicarakan sedikit tentang justification, economic justification of a private clinic buying an Optos. Optos is not cheap, yeah. So why did we start getting Optos? Everybody knows that Optos, the field of view, is much larger than doing other examination. At KMN, all new patients are screened for refractive errors, yeah, autoref, non-contact intraocular pressure, and retinal abnormalities. Kalau sebelumnya hanya refractive error dan non-contact. Karena lama, kalau mau periksa retina, you have to dilate the pupil, etc. Just 2
doing all these examinations, you have to dilate the pupil. It takes time. So it's only indication that they were sent to do so. I'm not saying this is not important. It is important, but we can now just do this for patients with indication. With the Optos, the time to do everything is only about 4 minutes. So it makes it practical to use the Optos for screening patients. You don't want in a private clinic for people to be waiting a long time. You'll end up with no patients. This is real time with the Optos. The capture is automatic. As soon as the pupil and the fundus are in the right place, it takes the photo. When you get that green, just clicks on. So we use the Optos for screening the retina of new patients. Yeah, all new patients come in and get an Optos. You can check the periphery. We use it for evaluation of before and after phaco. Phaco surgeons, it's a special phaco surgeon that will look through the pupil, dilate the pupil, and check the macula. Yeah, generally, as we all know, they don't really look at the back of the eye very much. So with this, you can just look at the screen and see it. Evaluation of eyes before LASIK. Beforehand, we wasted a lot of time doing indirect ophthalmoscopy because our anterior segment colleagues wanted us to check the peripheral retina. Periodic evaluation of patients with floaters. Pasien floaters, bolak-balik, 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 ya. Kalau if you show them the Optos photo, it keeps them calm. And then evaluating high-risk patients, management of retina patients after surgery, as Professor Lee Shuyan just showed. And then evaluating and documenting progress of diabetic retinopathy. So why did I get the Optos? Remsco, 2017, I visited, and then the Optos machine was there, so I asked them to take a picture of me, my eye. Yeah. Much to my surprise, on my right eye, I had a retinal tear. Yeah. That was a real big surprise. Professor Ang Chong Lai was walking past, and I said, Chong Lai, can you take a look at the photo? What's this? And Chong Lai said, it's a retinal tear. Whose retinal tear? No, it's mine. And he started laughing. So I said, I really better consider getting an Optos, I thought. So anyway, I came back, and then Dr. Ari in Kemayoran, I think at the time, lasered me, and up to now I'm fine. So these are the number of Optos exams that are done. Each year we do around 34,000 Optos. The big clinics do the most, and then Semarang only around 2,700 a year. First Optos was in KMN South Jakarta. Yeah. Our director didn't believe that this thing is going to pay back, so I bought it myself. Paid back in 2 years. And so I think that proved that now we have Optos in every
clinic. The great thing about the Optos, as Professor Lee Shuyan already said, is that you can get the picture. Gambarnya bisa masuk, bisa dilihat di monitor di kamar, bisa dijelaskan kepada pasien gambarnya. Ini bagian dari customer service, ya. In a private clinic, explaining to the patient, showing the pictures is really very important. That's the way that they say you're giving good customer service. This is just an example. You get very good documentation, like I don't know if you can use this as a pointer, but on the upper left, diabetic retinopathy, and as it progresses in a year, you can see, I think there was still COVID there, so disappeared, comes back with hemorrhage, didn't want to do much, but then after it broke up and he couldn't see, we did the vitrectomy. This is a cataract. Yeah, I don't know about the new generation of Optos, but mine, you can't see the fundus. There's a central cataract, but you could see the retinal tear. So it's important, if you do get one of these, is to zoom up on the periphery and just go around and take a look. Yeah. So when you see a tear and you see a dense cataract, well, you talk to the patient, yeah, tell them there's a retinal tear, they can see the tear, you can see the tear, and then you do the cataract, and then shortly after the cataract, you do the laser. And so after the cataract is out, and the hole is already lasered. Here's another case, vitreous hemorrhage, and it's from a tear. You can see it directly. One of the wonderful things about the Optos is before the patient comes in, you look at the picture, dilihat di monitor sebelum pasiennya masuk. Jadi kita udah siap-siap dulu, jadi nggak nebak waktu pasiennya datang. Ini ada retinal tear. Oh, that's very nice, yeah. Patient comes in, and then you can, sir, you've got a retinal tear. See here, not too much talking. And then after the laser, nearly directly after the laser, you show ini udah beres. This was done immediately after because the spots are still white, as you can see. This is retinal detachment. I should have changed the color, so it's green retinal detachment. And then after I did the vitrectomy on the patient. So all these things in a private clinic, we're talking private, yeah, is so important, and it enhances the patient experience. I mean, not just machines like the Optos, but the interaction. It helps with the interaction with the patient, each patient you see. This isn't going forward. Next slide. Yeah. Central retinal vein occlusion. Vision is 2/60. I sent to Professor Ian McAllister in Perth, who developed the chorial anastomosis system, and in 1 month, vision had improved to 0.2. The anastomosis is on the nasal side.
This works mostly on younger patients. It doesn't work very well on older patients with central retinal vein occlusion. This is a juvenile diabetic. You can see the little bit of neovascularization at posterior pole, but with the Optos you can very clearly see the NVE in the periphery. And then here's the fibrosis. I really like when you showed me the fluorescein with the Optos. We already had another system for fluorescein angiography, so we chose to get the Optos without that capability, but it's really nice if you had it. And all this helps explaining with the patient, talking to the patient. It's part of the customer service. It's so important in a private clinic. And we got chosen by SWA magazine, 5,000 respondents in 6 cities as the best eye hospital in Indonesia for customer service. So I'm telling you, Optos didn't play a small part here. It was a big part in interaction and explaining things to the patient and making them happy. Thank you. Thank you very much, Dr. Syakon. I would like to invite the audience. If any of you have any questions, you can raise your hand. If there is no question, I would like to ask Dr. Lee. In your presentation, you mentioned that like in RVOs and macular edema in XRVOs, they do the ones with more non-perfusion area do less good, do less compared to the ones without non-perfusion. So what is your threshold in doing FFA in those patients? Like how many times, how many injections after? I think nowadays it's no question. Everybody starts off with anti-VEGF injections for the treatment of BRVO with macular edema. And most of the time, you can gradually wean them off, right? But there's some patients, as you try to take them off, the macular edema just keeps coming back. And those are the patients that I would think about a persistent high ischemic drive. And so then it's standard practice for me now that especially for diabetics and especially for vein occlusions to do a wide field angiography. Because like I showed you in some of those pictures, it looks fairly quiet. You don't see the flame hemorrhages. You don't necessarily see dilated vascular tortuosity of the veins. But you get that sector area of non-perfusion, sometimes only beyond the equator. And if you shoot it with a standard camera, you'll miss it and you think that, oh, okay, the ischemia is not that bad. I'll just continue with just anti-VEGF injections. But once you can see that area of non-perfusion anterior to the equator, then you really should then help the eye by doing a sector laser to quieten that area down. And soon after, the macular edema also settles because the macular edema is secondary to the persistent VEGF inside the eye. Okay, thank you very much. Any questions yet? Or maybe Dr. Michael, do you have any questions for your fellow presentants? No? Okay. Maybe one last question. Dr. Lee, in Singapore National Eye Center, how is Optos utilized in there? Well, for me, I like to use it for all my retinal tears and lattice degeneration because, like Dr. Syakon said, it's so easy to just take the photo, show the patient. You've got the floaters, you can see the floaters. The floaters are caused by vitreous hemorrhage, the floaters are caused by the retinal tear, so we need to do this. And then after you do the treatment, whether it's surgery or laser, you see it's all cleared up. So it's very good for patient interaction, counseling and understanding.
So I like to do a before and after. For the diabetics, for the RVOs and others, I like to do it for tracking their natural history. So if they come once a year, or you can show that they are stable, or there is definite progression from mild to moderate to severe diabetic retinopathy, you can then counsel for treatment, and you can also work more closely with the physician to tighten up their management. So I do use it a lot on a daily basis. Okay. And now about Dr. Michael, how do you use it in your? I mean, I understand that you you run your own clinic. So do you like use it in like all patients or? Okay. Usually I will check for all the patient. Before this, for the patient that usually 12 years old or above, I will check for it. But in these few months, I got a lot of case of 14 years old got lattice degeneration. Then I already done laser retinopathy because the risk of break. And I got a lot of patient that 14 years old got retinal detachment. So nowadays, if the patient is very cooperative, usually 3 years old or above, I will check for the retina. Yeah. Okay. Okay, Dr. Syakon, I would like to ask, like, sometimes, I mean, I use Optus as well, but sometimes I have difficulties in even I myself have difficulties in examining the picture. Do you like have any like you said that we have to zoom it? Other than that, like because it's still sometimes it's still uh, sometimes it's still quite tricky for me, especially if the computer if the monitor in my room is a bit not clear. That you can use it to zoom in, you can use it to make it lighter, you can, there's also something on the up top to make it sharper. Okay. So it's all can be done with the software on your on your desk. Yeah, absolutely. Not by the operator. No, Okay, sure. the operator doesn't do anything. The operator sends it to you and you do everything. It's all there. Just get them to teach you once to use all these tools. You can even, there's even a tool there where you can turn it into like a phantom eye with the macula behind and the front in front. So it looks like 3D, I mean. It's 3D because the patient sometimes doesn't understand where is the what part of the eye is this. So you can show, bisa diputer-puter gitu tuh. Okay, thank you. There's a lot of things you can do there. You just have to play with all these things that are possible. I'm sure Pa Alex will be willing to send someone to teach us the tricks of using the Optos. Thank you very much. Because of the time, if there's no other questions, I would like to conclude our fruitful discussion. Thank you very much for all the presenters. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Emil, terima kasih, thank you Dr. Michael, Dr. Syakon, and also Professor Lee Shuyen. Thank you very much for your time, and of course it is an advantage knowledge for all of us to apply in our daily basis. Dan terima kasih kepada dokter yang masih ada di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, apresiasi untuk Anda semua. Masih semangat ya? Asik, alright. Baiklah, saat ini akan kita saksikan bersama sebuah presentasi produk tentunya dari Optik Tunggal. Kami persilakan.
Oke, terima kasih MC dan selamat sore untuk rekan dokter serta para prof serta senior and good evening for Dr. Ners Babur and Dr. Lee Suyan. I will to present our product presentation from Optik Tunggal, our distributor of GM Medical and Doc Eva and Optos and also Nikon and Oculus Diagnostic Tools. Untuk Optik Tunggal sudah berdiri sejak tahun 1929 dan kita sudah berdiri di Jalan Cikini Raya nomor 89 Jakarta. Dan ini produk dari kami, Dork Eva Nexus yang terbaru, baru launching tahun kemarin. Nah, jadi tahun ini di depan mesin sudah ada. Jadi saya akan menampilkan khususnya untuk Dork Eva Nexus and Optos. And also for California, IZG and FFA, and also Daytona NG Next Generation. Dan di sini juga kita distributor untuk Ahmed Glaucoma Valve, GM Medical, Omni from India, and Nikon. Dan ini tampilan untuk Optos California, di mana ada tipe tertingginya yaitu Silverton SS OCT. Jadi ini OCT Ultra Wide Field, di mana bisa mengambil seluruh pengambilan. Dan seperti yang sudah dimention oleh Dr. Syakon, Dr. Michael, and Profesor Luciu Yan, bahwa Optos memiliki benefit di mana satu kali pengambilan tidak ada 1 detik, bahkan 0,4 detik untuk satu matanya saja itu bisa mengcapture 200 derajat gambar, sekitar 80% penggambaran dari retina. Jadi ini more safety pada time-nya dan more efektif seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang bisa lebih banyak di poli itu lebih cepat untuk keluar dan masuknya, dan kelebihannya di sini juga bisa diaktifkan di 9 jenis PC. Jadi katakanlah seperti yang sudah dimention oleh Dr. Syahkon bahwa bisa dilihat di masing-masing komputer dokter itu sendiri. Jadi satu operator dan kelebihannya 9. Katakanlah ada 9 poli, ya ada 9 poli dan masing-masing poli itu bisa mengedit, menjelaskan pada pasien, dapat di enhance atau dipertebal sendiri sesuai dengan keinginan para dokter di sini. Jadi ini kelebihannya bahwa kalau untuk slit lamp hanya 90 derajat dan untuk direct ophthalmoscope 10-15 derajat, fundus kamera biasa hanya 45 derajat, dan untuk wide field SLO, di mana wide field SLO ini harus melakukan penggantian lensa depannya, dan ini hanya didapatkan 110 derajat. Namun untuk ini adalah contohnya, di mana ini menggunakan komparasi menggunakan mesin konvensional pada umumnya, dan dibutuhkan 8 capture gambar, di mana ini sangat menghabiskan waktu dan memberi pasien ketidaknyamanan harus tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, dan tengok bawah. Namun lebih daripada itu, untuk Optos itu sendiri hanya satu pengambilan gambar itu didapatkan 200 derajat dan hanya satu kali pengambilan gambar, tidak ada 1 detik untuk satu matanya, seperti itu. Dan ini adalah contoh untuk kasus retinal hemorrhage, di mana gambar sebelah kiri itu adalah red green, di mana tampilan color pada Optos. Namun bisa kita juga edit pada masing-masing monitor di poli untuk melihat seberapa dalam untuk retinal hemorrhage pada retina pada pasien. Jadi kita lebih coverage areanya untuk menjelaskan pada pasien itu lebih mudah seperti itu. Nah, seperti di sini dia adalah tampilan di mana kita bisa melihat retinal detach atau ablasi atau tears, di mana bagian sampai inferior pun dapat terlihat. Jadi ini adalah contoh-contohnya, adalah kasus-kasus di mana ini semua terambil dalam Optos hanya dalam kurang dari 1 detik. Dan ini adalah contoh pengambilan foto fundus biasa dengan kasus mata katarak dengan Optos. Bisa kita lihat yang seperti dimentionkan oleh Dr. Michael, di mana ini bisa melihat syaraf-syaraf retina di mana tidak tertutup semuanya, seperti itu. Dan ini adalah contohnya ketika pengambilan menggunakan slit lamp. Ini contoh kasus katarak, dan untuk Optos dia tetap terlihat karena kita basicnya menggunakan laser. Karena ini sudah safety laser dan bisa aman untuk mata. Jadi untuk coverage areanya tanpa dimidriasil, tanpa didilatasi, ini dapat terlihat dengan sempurna dan baik, saving time dan saving money. Ya, bisa lihat coverage areanya lebih besar di Optos.
Dan ini yang tertampil pada di booth kami, yaitu California ICG. Ini bisa digunakan untuk pemeriksaan indocyanin green, di mana harus diinjeksi untuk pasiennya, dan untuk fluorescence angiografi juga sudah bisa. Dan ini adalah contoh penggunaan optomap AF atau fluorescence pada kasus multifocal choroiditis pada pasien. Terlihat sangat jelas sampai daerah perifer sekalipun. Dan ini ada hypoautofluorescence dan hypernya nanti bisa diatur. Ini contoh multifocal choroiditis. Satu kali pengambilan gambar. Ini adalah contoh retinitis pigmentosa, choroidal melanoma. Dan ini adalah contoh kasus menggunakan optomap FFA, fundus fluorescein angiografi, pada kasus vaskulitis, AMPPE, BRVO yang sudah di-mention tadi. Dan yang terakhir ini ada ICG, indocyanin green. Ini adalah contoh di mana bisa melihat untuk kasus AMD, PCV, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh kasus di mana ICG angiografinya diambil per sekian detiknya. Ketika dia diinjek obat seperti itu, kita lihat pada detik 8,37 belum bereaksi. Tapi sebelum diinjeksi harus dilakukan skim test terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pasien ini tidak memiliki alergi obat seperti itu. Dan ini yang terbaru yaitu swab source OCT. Kita dapat memilih semua parameter yang di pada OCT-nya bisa terambil semua. Dan yang kedua, kita ada mesin DORC EVA, di mana yang di depan itu sudah EVA Nexus, di mana itu sudah keluaran terbaru tahun lalu. Sudah high speed vitrectomy system, 8.000 cut per menit dan 10.000 cut per menit. Dan kita basicnya dual pump, di mana ini menggunakan sistem VTI system, di mana ini secara software bisa dilakukan untuk venturing dan peristaltik. Dan untuk flow mode-nya pada DORC EVA ini kita menggunakan flow mode yang menggunakan basic peristaltik. Kita bisa lihat bahwa untuk EVA flow mode ini lebih stabil ketika kita menggunakan pressure mm Hg-nya 20 mm merkuri. Bisa dilihat ini telah lebih stabil, jadi tidak ada traksi pada retina. Dan untuk vakumnya juga dia lebih konstan, 70% more faster dari ketika kita nginjek pedal. Dia untuk pengambilan vakumnya dia tidak sampai satu detik itu udah langsung agresif vakumnya. Jadi tergantung, kita bisa setting ketika menggunakan peripheral saving kita bisa menggunakan flow mode, dan ketika melakukan core vitrectomy kita bisa menggunakan vacuum mode. Dan yang terbaru dari kami itu ada TDC atau two dimensional cutter, di mana ini sangat berguna sekali untuk para dokter, di mana ini memiliki dua mata pisau, di mana ini meminimalisir traksi pada retina, di mana ini lebih 80% duty cycle-nya terbuka, jadi lebih cepat seperti itu, tapi lebih aman. Untuk standar cutter dia cuma satu mata pisau, sedangkan kalau untuk TDC cutter itu kita ada dua two dimensional cutternya. Ini ada simulasi dari videonya. Ketika kita menggunakan standar cutter seperti biasa, oh ini yang TDC, sorry. Ini ada dua mata pisau, ini dia lebih cepat. Jadi dia dua kali pemotongan, ketika kita setting 1000 yang dihasilkan itu 2000 cut per menit. Jadi lebih safe dan lebih more faster untuk core, dan untuk saving peripheral dia lebih safe seperti itu. Dan ini perbedaan menggunakan 23 TDC, 25 TDC dan 27 TDC. Dan ada perbedaan ketika menggunakan TDC pada beberapa kompetitor, di mana untuk menghasilkan cutting per menitnya dia lebih cepat juga kalau untuk DORC. Dan ini komparasinya selama cut per menit dia menghasilkan 100% untuk melakukan same vakumnya.
Ini adalah contoh kasus di mana posisi menggunakan 10.000 cut per menit dengan 15 sesi per menit, dan ini ada contohnya. Ketika sangat nempel sekali, ini ada contoh kasus 300 cut per menit dengan 0 sesi per menit ya. Seperti itu, jadi bisa terpotong dengan lebih mudah untuk memotong yang sudah lengket seperti itu. Dan yang sudah dimention oleh beberapa speakers, di mana kita itu menggunakan 3 LED light, di mana bukan satu dibagi 3, tapi masing-masing port memiliki lampu. Jadi ketika ada dokter menggunakan chandelier seperti contoh kasusnya Dr. Grimaldi tadi, dia lebih terang, tidak ada glare. Karena kita menggunakan masing-masing port itu lampunya berbeda, jadi terangnya beneran terang, bukan satu lampu dibagi 3 seperti ada corongnya seperti itu. Tapi ini masing-masing port dia ada lampunya. Bisa diubah untuk pengaturan untuk putih ke kuning untuk beberapa kasus tertentu, dan ini adalah contoh BHP-nya. Ada yang ultra view, jadi lebih terlihat semua, ada yang berkerudung jadi lebih fokus untuk melihat kontur pada pendarahan, dan ada yang Edgar Twin Light Chandelier yang telah digunakan, di mana ini bisa mempermudah dokter ketika menggunakan beberapa kasus tertentu. Dan sudah tersedia lasernya juga. Lasernya 532 dokter, dan ini bisa direksional, dan sudah dimention tadi kita juga ada laser probe with illumination. Jadi ketika kita menggunakan laser, kita juga dapat lampu yang memberikan adjustment itu sendiri. Dan tersedia oleh pada Veco juga. Dan untuk yang terbaru kita memiliki Nadrog EVA Eco, di mana ini memiliki flare needle, di mana ini lebih untuk flow ability dan hold ability-nya dia lebih stabil. Dan tersedia ada 30 derajat bevel, jadi kemiringannya, dan ada yang 45 derajat, di mana ini memungkinkan untuk hold ability-nya dia lebih bagus. Dan ada dispo dan ada yang reuse juga. Jadi anterior chamber stability-nya juga lebih bagus, karena untuk EVA Nexus ini juga sudah tersedia smart EOP, di mana kita sudah men-setting irigasinya itu sendiri, maka itu akan mengikuti vakum itu sendiri. Jadi tidak ada collapse atau tidak ada perbedaan antara vakum dan irigasinya, jadi lebih safe seperti itu. Ini adalah contoh EVA Nexus, di mana ini memiliki 3 jenis irigasi, di mana 3 jenis irigasi ini ada yang fixed mode, ada yang AAC atau Automated Irrigation Compensation, dan ada yang Smart EOP, di mana kita bisa men-setting dan dapat terkompensate dengan baik. Dan ini untuk eye level, di mana untuk eye level ini adalah peruntukannya untuk pump reverse. Jadi pump reverse ini digunakan ketika ada beberapa tindakan untuk FAX atau untuk injeksi, di mana kita tidak usah menggunakan trokar tambahan atau kanul yang pendek seperti itu untuk mengalirkan biar IOP pada pasien itu terjaga. Jangan khawatir, untuk EVA Nexus ketika kita setting irigasi atau setting udaranya sekitar 20 mm Hg, ketika kita injeksi silikon oil atau injeksi atau apapun itu, gas yang ada di mata otomatis kembali ke mesin. Jadi dia otomatis memikirkan sendiri, oh ini udah 20, maka dia membalikan udaranya ke mesin lagi, seperti itu. Dan yang terbaru ini adalah EVA Inicio,
di mana ini micro injection, yang di mana ini untuk injeksi subretina. Di mana untuk injeksi subretina ini bisa dikontrol menggunakan pedal, di mana tersedia 23 dan 27G untuk trokarnya. Namun untuk injeksinya itu 41G. Jadi untuk injeksi subretinal bisa kita kontrol dengan menggunakan pedal dan kecil untuk lubangnya seperti itu. Dan untuk satuannya PSI, jadi lebih kecil. Untuk injeksi subretinal kita bisa mengira-kira bisa dilihat pada mikroskop apakah sudah baik atau belum seperti itu. Dan ini ada beberapa produk dari kami, ada Oculus Pentacam XL, di mana mungkin dari sini dokter ingin melakukan atau membuat poli eksekutif atau lasik. Ini bisa untuk peruntukannya untuk keratokonus, bahkan IOL kalkulator juga sudah ada. Ini untuk dry eye analysis, jadi bisa juga ini dry eye analysis di mana yang menggunakan GenVis Pro. Ini dalam satu display ini bisa mengkategorikan pasien itu mebonya level berapa, termeneskesnya udah level berapa, tear film dianekmiknya sudah level berapa. Jadi ini lebih enak dijelaskan kepada pasien bahwa dalam satu display gambar itu bisa menjelaskan semua apa yang dibutuhkan pada mata kering seperti itu. Dan ada Corvis, dan yang sudah kita displaykan yaitu Oculus SDI 4 atau Biom 5. Ini bisa available di seluruh mikroskop. Bisa ada yang dikonekkan dengan pedal, ada yang manual seperti itu. Jadi diputar ulirnya. Dan ini adalah sterilization tray-nya, dan tersedia beberapa lensa, ada yang wide field seperti itu. Dan yang tambahan lagi yang saya ingin kenalkan adalah Oculus HD Disposable Lens. Jadi untuk para dokter yang dimana mikroskopnya itu sudah menggunakan Zeiss atau Resight, jadi itu lensa Resight-nya bisa kita gantikan dengan HD Oculus Lens ini. Jadi untuk pemeriksa, jadi ini logikanya ada di dalam itu ada dua lensa, jadi untuk makula dia lebih terlihat seperti itu. Dan ini available untuk Resight. Jadi kalau misalnya dokter sudah menggunakan Resight untuk tipe Zeiss, dicabut saja untuk lensa wide field dan lensa ultranya, kita bisa gantikan dengan tipe HD Disposable Lens Z. Nanti para sales kami bisa membantu mungkin ingin menggunakan lensa jenis ini, lensi, untuk penggantian ke Resight seperti itu. Dan untuk fiturnya ini approximately sampai 130 derajat wide angle, HD clarity under high magnification. Jadi ada peminimalisir ketika kita melakukan VTrack kan suka ngembun seperti itu. Jadi ini ada SD clarity-nya full field. Jadi untuk depth of field-nya dia udah bagus juga, dan dapat ada pack design. Jadi modelnya seperti ini para dokter sekalian. Jadi ini contoh ketika kita menggunakan Resight. Jadi kita bisa ganti lensa Resight-nya, kita bisa ganti menggunakan Oculus HD Disposable Lens. Jadi untuk pack-nya dia seperti ini, seperti itu. Dan kita juga ada beberapa jenis BHP untuk katarak. Ada Ahmed Glaucoma Valve untuk valve pada glaukoma, dan ini adalah satu-satunya implan yang ada valve-nya seperti itu. Dan terima kasih, demikian presentasi dari Optik Tunggal, dan saya pribadi atas nama Optik Tunggal, Vicky Valentino, mengucapkan terima kasih atas waktunya dan memohon maaf ketika ada para staf kami yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore para dokter. Terima kasih. Terima kasih, pemaparan yang luar biasa. Ternyata teknologi sudah segitu canggihnya ya Bapak Ibu. Terutama untuk saya sendiri yang awam.